Welcome in this new video in the Signals and Systems channel, and today we'll look at the exam of September 2022. As you can see, the exam has a duration of 2 hours. As usual, you have two exercises, one on the Laplace transform, one on the Z transform, and two theoretical questions. You can also have a look at the instructions because they will probably be the same for the exams to come. At the end of the video, my colleague David Rouchard will also solve question 5 related to Matlab for signals and systems. This part of the video will be in French and it concerns only students in electromechanical engineering. Let us have a look at exercise 1 and solve it. As you can see, you have to use the Laplace transform to solve the following differential equation with two initial conditions, one on y and one on its derivative, right? So if you're preparing an exam, try to do this by yourself and hit the pause button. Well, to solve this exercise, as suggested over here, we have to go to the Laplace domain. So we need to take the Laplace transform of this equation over here. So we need to take the Laplace transform of y of t. This is y of s. But we also need the Laplace transform of the first derivative and the second derivative, right? So the Laplace transform of the first derivative, this is something you know, is s times the Laplace transform of its integral minus an initial condition on y in 0, right? And this you can rewrite as y of s. So this will give you the Laplace transform over here, and now we need the Laplace transform of the second derivative, and this is where I see sometimes mistakes. So I suggest you do it like this. Laplace transform of the second derivative, well, you can reuse this formula over here. It's s times the Laplace transform of the integral of this one, so this is the first derivative of y of t minus, well, the initial condition on the derivative now, right? And this one, well, you have it over here, but you have already computed it, right? So you can inject this expression in here, and this is what is done over here, right? And now it's just a matter of expanding things, and you obtain the Laplace transform of the second derivative. Okay, so this explains what you have here on the left of this equation. Just pay attention that the 2 of course has to come in front. What I also often see is that, well, the parentheses are forgotten. And of course then what we need is the Laplace transform of this cosine, right? So what you can do is use Euler's formula to rewrite the cosine as follows, right? And by linearity of the Laplace transform, you can rewrite it like this, right? And then you can use this Laplace transform. Either you know it or you're able to kind of find it back, right? Have written it here. So Laplace transform of this exponential is 1 over s minus alpha, right? Here alpha can be real or it can be complex, right? So you can use this formula 2 times, and then here you have the corresponding Laplace transforms, right? And now you put everything under the same denominator. At the bottom here, the denominator, we will have s squared plus 1, and here you'll have, since this one and this one are compensating, 2s, and this will compensate with the half that you have over here. So this is the Laplace transform of the cosine that we need here in this equation, and this is what you see over here. So now it's just a matter of regrouping things. So what we'll do is regroup all the terms with y of s. You have one over here, you have one over here, and one over here. So what you'll have is ys times this polynomial, and if you look at it, well, this is simply s plus 1 squared. The initial conditions we take on the other side, right?
and we keep our term that we had over here, and then we plug in the initial conditions over here, and if you do so you will see that these ones will cancel out. This is simply 2 minus 2 cancels out, and this is here y0, which is 1, so this is simply s, right? So what we do now is write y of s, so you'll have this s over here divided by s plus 1 square, and then you'll have this one here divided by s plus 1 square. We'll call this y1 of s and this one y2 of s, and as suggested over here, do not put this under the same denominator, because you'll have to do a partial fraction expansion and it will make your job more difficult. If you haven't done so, well, try to do this partial fraction expansion for these two terms over here by yourself and hit the pause button. So let us start with the partial expansions. We'll start with y1 of s, right? It's this one over here, and we have a denominator that is of second order, so we need two constants, so the partial expansion is this one over here. B is easy to obtain, so we take y1s, we multiply by s plus 1 square, and we evaluate in s is equal to minus 1, right? So this leads to b is equal to minus 1. For a, what we can do, this is one way to do it, is again multiply by s plus 1 squared. This leaves s, and then you take the derivative with respect to s, so this is of course 1, right? So a is equal to 1. In this case it's very easy to check that this is correct. I've done the check over here. A is equal to 1, b is equal to minus 1. We put under the same denominator, and this is what you obtain. So this is correct. So let us have a look at the second term y2 of s that you see over here, and here you have the partial fraction expansion. We have 4 constants and the denominator is of 4th order, right? So this looks okay. This is the same as before. We could have worked with, well, complex root and have said, well, s minus j and s plus j, but this would have led to complex calculus, so this is probably the easier way to go. But since we have a second order over here, well, you need 2 constants at the numerator. Okay, so as before, it's very easy to obtain b and a, right? B, you take this one, you multiply by s plus 1 square. This leaves you with this one. You evaluate it in s is equal to minus 1, and b is equal then to minus a half, right? For a, you do exactly the same thing, yeah? And so you multiply y2 by s plus 1 square, but what is left, you have to take the derivative with respect to s and evaluate it in s is equal to minus 1. If you do so, computation is not that difficult. You see that a is equal to 0. So you can rewrite this expansion here. B is equal to minus a half. This is this one, and a is equal to 0. So this is our partial fraction expansion. What is unknown is c and d. So we can have a look at, if we put everything under the same denominators, what are the independent terms. You see that the independent term here is 0, and what is the term in s, and here you see that it is 1. So this leads to 2 equations. Well, independent terms, you have minus a half times 1, there you have it, and d times 1, so d. So here we can see from this equation that d is a half, and then you have to look at terms in s. Well, obviously you'll have c here times the 1. If you expand this one, you'll have 1 times c. There you have got it. And then you'll also have here a term in 2s. Okay, and the 2 times the d, well, gives the contribution in s. So the equation is c plus 2d is equal to 1, because here in the numerator you have indeed the s, right? We have d is a half, right? So this is 1. You have 1 over here, so c is equal to 0. Okay, so we can put everything together. We have y of s, right? So this one
leads to this one. A is equal to 1. This one is minus 1. You also have a term coming from this one, minus a half. So this gives us minus 3 half 1 over s plus 1 square, right? And here you have, well, the c is equal to 0, and here we need a half. So here there is a mistake, so I should write it like this, right? And now what we can do is take the inverse Laplace transform, and this is what you obtain. I think all terms are quite straightforward. This is the, well, Laplace transform of a sine, and here you can use the frequency shifting property. I have put it over here. You probably know the Laplace transform of a ramp, that's 1 over s squared, and then if you use the frequency shifting property, you can see that the Laplace transform of this one is 1 over s plus 1 square, and this is what you've got over here, right? If you take this expression, which is the solution of the differential equation, well, you can easily compute the derivative and check that we meet the initial conditions that we've got over here. If you do so, you will see that it is indeed correct. Well, let us now have a look at exercise 2. You have to solve this difference equation using the z transform, and you have to write the solution in terms of the zero state response and the zero input response. If you are preparing an exam, try to do this by yourself and hit the pause button. So, of course, as usual, what we have to do, as suggested over here, is to take the z transform of our difference equation. So we need to take the z transform of y of n, this is y of z, right? But we also need the z transform of shifted signals, right? And we need the z transform of this signal over here. So before we continue, maybe it's good to have a look at the theoretical course, because that's where you'll find the answers for those problems. Well, let us have a look how you can take time shifting into account. We work with the one-sided z transform, okay, and we start from a sequence f of k that is not necessarily causal, but if you take the one-sided z transform, you only take the causal part, and this is of course the definition, right? So it's easy. You take f0 z0, so this is f0, and then f1 z minus 1, etc., right? What happens now if you shift your sequence by one element to the left? And this is this sequence over here, and you take the one-sided z transform. Well, you have the same definition. Instead of using f of k, you're using fk plus 1. And then if you take the definition and you look at the z transform, you can see that if you take k is equal to 0, well, you'll have this term here, k is equal to 1, this term, and so on, right? And then what you can do is compare, well, this with this, and you can see that the difference is that, of course, well, this one has disappeared, right? And what you see over here is what you see over here times z. So you can use the definition of the one-sided z transform of f of k to compute the z transform of the shifted signal. You simply have to take this one times z and then, well, subtract the term that is too much, and this is simply f0 times z. With a very similar argument, you can also write the definition of the one-sided z transform of the signal shifted by two elements to the left as a function of the original one-sided z transform, and here you have the expression, right? So you see that you should not learn this by heart, but you should be able to find these expressions from the definition of the z transform. Well, in our exercise, we need the z transform of k u of k.
it's not precisely the same expression here, because in the exercise, well, we do not use the index k, but we use the index n, but that is of course of no importance. To find this z transform, we can use this slide over here about the derivative of f of z. We make the assumption that we know the z transform of f of k u of k, and that this z transform is f of z, right? This by definition is a sum ranging from k is equal to 0 to infinity of f of k z minus k. So what we do is look at the derivative of f of z, right? And if you do the calculations, this is what you obtain. And this expression over here corresponds to this z transform, right? So this z transform you can obtain from the derivative of f of z, and you have to take the other one to the other side, and this is why we obtain this expression. So once you have the z transform of f of k u of k, you can easily obtain, well, the z transform of k f of k u of k. You simply have to take this z transform, take the derivative with respect to z, and then multiply by minus z. In our case, what we need is this z transform. So obviously, if you compare over here, f of k is equal to 1. So we'll start from the z transform of simply u of k. Yeah, and if you remember, this is z over z minus 1. This you can simply obtain from the definition of the z transform, right? So you can have a look in the course if you have forgotten how to do this, right? And now you can have a look at this z transform. What you have to do is to say that it's minus z times the derivative with respect to z of this one. So this is minus z, and then z minus 1 squared, right? Then you have z minus 1 times the derivative of this one minus z derivative of this one, right? So you have minus z. So here you have z minus z, right? This will cancel out with this one, and you'll have minus 1 over here. So minus 1 over z minus 1 squared. So this is z over z minus 1 squared. And this is how you obtain, well, the z transform of this sequence over here. And this is how you obtain the z transform of this difference equation. You recognize, well, the z transform of the signal shifted twice to the left and once to the left, and the appearance here of the initial conditions, right? And here we have the z transform of n u of n times the factor 4, of course. We're now ready to continue the exercise. What we do, of course, as usual, is collect all terms in y of z. We have 1 over here, we have 2z over here, and we have z squared over here. This polynomial, of course, is z plus 1 squared. The initial conditions here, here, and here, you take them on the other side, right? Don't forget the 2 over here. In this case, it doesn't make any difference because y of z is 0, but this is sometimes forgotten, right? So as I said, this one does not contribute, this one does not contribute, and y1 is 1, so this leaves us with z over here. We can now divide by z plus 1 square, and we have, well, an expression of y of z in terms of the 0 input response, right? This is the response if at this side of the difference equation we would have 0, and so if the input would be 0, this is the response that comes from the initial conditions, right? And the other term, well, comes solely from the
input signal. So this is the response if all the initial conditions are 0, right? So 0 input response and 0 state response. Well, at this stage we have to take the partial fraction expansions, except that you see here, or you should see that this is a known Z transform. Okay, so what I will do here with the notations of the theory, and because in this exercise we work with the index n, in the slides we work with the index k. That doesn't change anything, right? So what we start from is the Z transform from this sequence, which is Z over Z minus alpha. This comes from the definition, right? If you rewrite it, well, you can use the property of the geometrical series to find that this is the Z transform of this sequence over here. And if you multiply on numerator and denominator by Z, this is exactly what you obtain. We can use, again, this property of the derivative of a Z transform to obtain the Z transform of this sequence over here from the Z transform of this sequence. We take the derivative with respect to Z of this fraction, right? And we multiply by minus Z. If you do the calculations, this is what you obtain. Well, this is useful because we see here that this is exactly this over here with a alpha that is -1, okay, except that we don't have the minus sign. So the Z transform of this sequence with alpha is equal to -1 is this quantity over here. And as I said, you have the same thing over here without the minus sign. So this is here the Z transform of this sequence over here. Here again I use the index n, since in our exercise we work with an index n. So in order to proceed further, we have to take the inverse Z transform of the zero state response. So we need to take a partial fraction expansion, and since we work with the variable Z, we'll take this zero state response and divide it by Z. This gives you this expression over here that you can then decompose. The denominator is fourth order, so this leaves us with 4 constants, right? You can see now that if you multiply by Z, you'll have the Z appearing at the numerators over here, and this will give us known Z transforms, as you can see over here. Well, let us proceed with the partial fraction expansion of this quantity over here. B and D are really easy to obtain. So for instance, B, you take this one, you multiply by Z minus 1 square, you're left with this quantity, and you evaluate in Z is equal to 1. So this gives you B is equal to 1, and for D it's something very similar, and this gives us also D is equal to 1. For A and C, well, there are different ways to proceed, but one way is just to say, well, you multiply for A, for instance, by Z minus 1 square, you're left with this one, okay, and then you take the derivative with respect to Z and you evaluate it in Z is equal to 1. If you do so, you will see that A is equal to -1. You can do something very similar to obtain the constant C. What we can now do is multiply by Z, so the Z will appear at the numerators over here. We can replace the constants by their values that we have computed, and you end up with, well, this partial fraction expansion. And here you recognize known Z transforms. You just have to plug in the right values of alpha in these two expressions, and then it's easy to take the inverse Z transform and you obtain, well, the zero state response, right? If you want the response of the difference equations, well, you have to sum the zero input response and the zero state response, right? And what you will obtain is this expression over here. As usual, what you should do is, of course,
check if this solution meets the initial conditions. If you do so, you will see that this is indeed the case. Well, let us have a look at theory question 1, and this question is about the influence of the pole location on the impulse response. So it's a question about the dynamic behavior of systems. You have 2 bullet points. The first one concerns, well, a process with a single real pole, and the second bullet point is about a process or a transfer function with a pair of complex conjugate poles. But apart from that, well, the way you have to answer is exactly the same. So you have to give a relevant Laplace transform, right, or a Laplace pair that will help you explain your answer, and then you have to give the expression of the impulse response as a function of the pole location and draw it. And for both cases you will see that there are really 3 different relevant pole locations. Well, these are the 2 Laplace transforms that we'll consider. Here we have a transfer function with 1 real pole. A is real over here. And well, from the definition of the Laplace transform, you can easily prove that this is a Laplace pair. Okay, I said this is true for A real, but actually it's also true for A complex. Let us have a look at this Laplace transform and try to find it back to prove this. We'll start first with the Laplace transform of sine omega 0 t u of t, right? And from the Euler's formula, well, we have that this is really the exponential of g omega 0 t minus the exponential of minus g omega 0 t, right, divided by 2j u of t, right? And by linearity of the Laplace transform, we have that this is 1 over 2j Laplace transform of e.g. omega 0 t u of t minus the Laplace transform of e to the minus g omega 0 t u of t, right? Now we can use this one again, because I said this is even true for A complex. Here, this is A here, g omega 0, pure imaginary number, so we obtain 1 over 2j 1 over s minus j omega 0 minus 1 over s plus j omega 0, right? And if you put this under the same denominator with a little bit of calculations, you'll see that this is s square at the denominator, omega 0 square, right? And the numerator, you'll be left with omega 0. And then there is this property that says that if you know the Laplace transform of f of t and that it's f of s, well, then the Laplace transform of this same signal but multiplied by the exponential of lambda t, f of t, is really f of s minus lambda. And this is shifting in the Laplace domain when you multiply the function with this exponential over here, and this allows you to obtain the Laplace transform of this signal over here. We take this one over here and we replace s squared by s minus sigma 0 that you have over here. We could have done something similar with the Laplace transform of e to the sigma 0 t cosine omega 0 t u of t, and you would have had something like this, right? So I'll leave this as an exercise, but you can proceed similarly to what we have done over here. Obtain the Laplace transform of cosine omega 0 t u of t, then use the same property to obtain this.
well, transfer function or function of S that you see over here. So starting from these two Laplace pairs, what we can do is write on this side that this is h of s, so it's the transfer function of the system, right? And then you have here the Laplace transform of the impulse response, right? So here we have the case of a single real pole, and we'll consider the case of A negative, A is equal to 0, and A positive. So these are the three cases for a single real pole. As you can see, if A is negative, it's on the left of the j omega axis, and this is a stable system, and as you can see, well, you have an exponential that will be decreasing, right? So the impulse response will be a stable exponential, right? If it's positive, it's to the right of the j omega axis. You have a system that is unstable. If A is equal to 0, you have a pole on the imaginary axis, and well, you're at the limit of stability. Actually, what you'll have here is 1 over s, and here you have u of t, so you'll have an integrator, and the impulse response is simply, well, a unit step, okay? And a system that has an impulse response that is a unit step is of course an integrating system. And well, an example is of course for instance, the relation between flow and level in a tank. Let us now have a look at the case where you have two complex conjugate poles. Notice, and this is exactly the same expression over here, but here you can see the poles, right? It's sigma 0 plus minus j omega 0. So you have really a pair of complex conjugate poles. So we'll consider three situations: sigma 0 negative, sigma 0 positive, and sigma 0 is equal to 0, right? So you can see that if sigma 0 is negative, well, the two complex conjugate poles have a negative real part, so they are situated to the left of the j omega axis. So the system is stable, and you'll have a sine or a cosine. Remember that what I've shown before, you can do something very similar with sine replaced by cosine. The denominator will remain the same, okay? The poles will be the same. You'll have a change at the numerator, okay? But changing sine to cosine is just a phase shift, right? So if sigma is negative, you'll have a sine modulated by a decreasing exponential. So indeed, well, this impulse response will vanish to 0. If sigma is larger than 0, the poles are situated to the right of the j omega axis, so you'll have an unstable system. And if sigma is equal to 0, well, you'll have poles in plus minus j omega 0, right? So right on the j omega axis, right? And this means that you have a system where the impulse response is a sine or a cosine. Think of a pendulum, for example. Well, in this slide you can clearly see the correspondence between pole location and the different impulse responses, right? You have to look at the correct color combination. So let us write the Laplace transforms that we had obtained. So the Laplace transform of E a t u of t, this is 1 over s minus a, right? And we have a pole in A, right? And this situation you can find it over here, and this corresponds to A negative, A 0, and A positive, right? And you can find the corresponding impulse responses over here. So here you have the shape of the response, and here you have the expression, right? And as anticipated,
for instance, for this case, the pole is to the left of the j omega axis, this is a system that is stable, and therefore, well, its impulse response will decay to 0. Whereas if you have a pole to the right of the j omega axis, this corresponds to a system that is unstable. Well, without a surprise, well, this impulse response will grow to infinity. This system here corresponds to a pole at the origin, right? So the transfer function is 1 over s. This corresponds to a system that has impulse response that is a step. Remember that the step is the integral of the input, that is a delta. So this is really an integrating system. And here we are at the limit of stability. Well, the other Laplace transform that we had obtained, right, is this one, exponential of e sigma 0 t, that's sine omega 0 t u of t, and we have omega 0 divided by s minus sigma 0 squared plus omega 0 squared, and here the poles are in sigma 0 plus minus j omega 0. So here we have the three situations, right? Now we have a pair of complex conjugate poles, and this is why this is mirrored on the other side, right? And we have the situation here where sigma 0 is negative, right, corresponds to this impulse response, where sigma 0 is positive, corresponds to this impulse response, and then a pair of complex conjugate poles where sigma 0 is 0, right? As we had anticipated, if the poles are to the left of the j omega axis, the system is stable, and the impulse response is a sine modulated by a decreasing exponential, right? If the poles are situated to the right of the j omega axis, we have an unstable system, and the impulse response is, well, a sine modulated by a growing exponential. And if we're at the limit of stability, this means that sigma 0, the real part of the pole, is 0. Well, we have a system with an impulse response that is really a sine. And as I said before, an example of such a system is a pendulum system. Remember that you can see the real part of the pole in the exponential, right? And you can see the omega 0 here in the imaginary part of the pole in the frequency of the sine. Well, let us now have a look at the final theory question 2, and this question is about the z transform. You have to show that it is nothing else than the Laplace transform of a sample signal. So the first thing to do is to find the expression of a signal that has been sampled using the Dirac-Combe, and you assume that the sampling period is t of s, right? And then you take the Laplace transform of this expression and you rewrite it in such a way that you obtain the definition of the z transform, and then you'll find also automatically the link between the z variable and the s variable. Well, everything that we need is on the following slide. So this is here the expression of a sample signal, but it's maybe a good idea to see how you can obtain it. So you start from the Dirac-Combe. Okay, so it's a function that repeats a number of, or an infinite number of impulse responses, and they are located in t minus kts, right? So if you look at this Dirac-Combe, you can have a look at what happens for the different indices. So let us start with k is equal to 0. This is this delta over here. K is equal to 1. You can put it over here. So this is ts, right? K is equal to 2. K is equal to minus 1. And if you continue like this, well, you have a train of impulses, right? And they are located at ts apart from one another. So what we'll do now is look at the function
multiplied by this Dirac-Combe, right? So this is the sampled function, right? And if you look at the original function, and then you look at the Dirac-Combe, etc., what you'll have here is, well, a sampling of the function at instances k, t, s, right? And this is, well, a way of making sure that you have ideal sampling, right? So let us have a look at this function. So we just have to write f of t times, well, our definition of the Dirac-Combe. So k is equal to minus infinity, so the minus is lacking over here, to infinity delta t minus k ts. This one you can put in the sum since you're summing over k, right? So you'll have sum of k is equal to minus infinity to infinity of f of t delta t minus k ts, right? And then what you can do is use the sifting property of the Dirac function, right? This is a delta located in kts, so you can replace f of t by kts, and this is how you obtain this expression here. So here it's a sum ranging from minus infinity to infinity. We now have to take the Laplace transform of this sampled signal, right? So Laplace transform of this signal over here, and by linearity of the Laplace transform we obtain this expression over here, and we need the Laplace transform of a shifted delta. Well, the Laplace transform of a delta is simply 1, and by the time shifting property we have that the Laplace transform of a shifted delta, well, that's the original transform, so this is 1 multiplied by the exponential of minus tau, and here tau is the delay s, right? So Laplace transform of a shifted delta, well, you've got it over here, right? So the Laplace transform of the sampled signal is this expression over here. So we have obtained our expression of the Laplace transform of the sampled signal, and now what we'll do is define a variable z that is defined as follows. So z is the exponential of TSS. And why do we do this? Because, well, you see here that you have this exponential of TSS to the power minus k. So this is really z minus k, right? And this will allow us to write the Laplace transform of the sampled signal in another way. You've got it over here, right? And, well, we're not going to drag the TS along, so we'll just write it as we did before, right? For sampled sequences, we'll remember that there is a TS in the background, but we'll write the sequence simply like f of k, right? So we have here the Laplace transform of the sampled signal, taking into account that is z here is defined as such, and we are not going to call it the Laplace transform of a sampled signal. We're simply going to call it the z transform of this sampled signal, or the z transform of the sequence f of k. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo lors de laquelle nous allons résoudre l'exercice Matlab qui était proposé lors de l'examen du cours Signaux et Systèmes de seconde session en 2022.
L'énoncé est le suivant, vous l'avez sous les yeux, on nous annonce que dans un fichier signal.mat qui est fourni, il y a deux vecteurs qui sont présents, un vecteur y et un vecteur t qui correspondent à un signal en fonction du temps, et on va chercher à analyser le signal en question. On nous annonce dès le départ que le signal contient plusieurs composantes, une composante continue d'amplitude 75, une onde fondamentale qui oscille à 20 Hz et des harmoniques de rang 2 donc à 40 Hz, de rang 3 à 60 Hz et de rang 20 à 400 Hz dont les amplitudes ne sont pas fournies. La première chose qu'on nous demande ici, ça va être de venir visualiser le signal échantillonné en fonction du temps sous la forme d'échantillons pour ensuite déterminer la fréquence et la période d'échantillonnage. Donc, si on vient simplement charger le signal en question, on peut constater qu'on a bien un vecteur t et un vecteur y qui sont tous les deux présents. Et si on cherche à représenter ce signal en fonction du temps, donc sous la forme d'échantillon, avec la commande stem, simplement on va pouvoir venir visualiser les différents échantillons en question comme vous le voyez. Notez bien que le vecteur ici YF1 n'est pas utilisé, il vous était fourni lors de l'examen au cas où si vous coinciez sur un point, vous puissiez avoir des données déjà ici filtrées qui vous permettaient de continuer à avancer dans l'énoncé, mais on ne va pas l'utiliser nous dans le cadre de la résolution de cet exercice. Donc on a ici répondu déjà à la première partie qui était de visualiser le signal échantillonné en fonction du temps. On nous demande ensuite de venir déterminer quelle est la fréquence d'échantillonnage. Comment est-ce qu'on va pouvoir venir déterminer cette fréquence d'échantillonnage? On va regarder simplement l'espacement qu'on va avoir entre deux instants du vecteur temps. Alors ça, on peut le faire à l'aide de la commande diff sur le vecteur temps. Donc ici, on récupère un vecteur qui a un élément en moins que le vecteur t et qui contient la différence entre le deuxième élément le premier, le troisième le deuxième, etc., etc. On pourrait ensuite soit venir regarder à chercher une moyenne sur ce résultat, ou bien plutôt utiliser la commande mode qui va simplement nous retourner la valeur qui est la plus fréquemment représentée, qui est la plus fréquemment présente dans ce vecteur diff de t. Et avec ça, donc on va avoir l'espacement entre deux échantillons temporels qui est le plus présent, à savoir le pas d'échantillonnage. Si on souhaite ensuite récupérer la fréquence d'échantillonnage, on sait que le pas ou la période d'échantillonnage, c'est bien la même chose, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Donc on va simplement pouvoir venir faire ceci pour obtenir notre fréquence d'échantillonnage. Et vous voyez qu'avec ça ici, on se retrouve bien avec un pas d'échantillonnage qui est de 1 milliseconde et une fréquence d'échantillonnage qui est ici de 1 kHz. Ce que je vais faire, puisque je vois ici qu'il me l'affiche avec des points 000 derrière, donc il y a peut-être caché plus loin un chiffre qui n'est pas égal à 0, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais venir arrondir la valeur en question pour être certain de travailler avec une fréquence d'échantillonnage entière dans la suite de l'énoncé. Voilà qui est fait. La deuxième chose qui nous est demandée, c'est d'appliquer la FFT sur le signal temporel et d'afficher le contenu fréquentiel qu'on va obtenir, et plus particulièrement l'amplitude du spectre fréquentiel en fonction de la fréquence des différentes composantes. Donc pour pouvoir appliquer la FFT, vous savez que dans Matlab, il y a une instruction FFT qu'on vient appliquer sur notre vecteur de données Y simplement. Et vous savez que cette instruction FFT, elle va nous retourner un vecteur qui contient des nombres complexes qui vont permettre de caractériser chacune des composantes sinusoïdales qui constitue notre signal temporel. Nous, ce qu'on souhaite avoir ici, c'est uniquement l'amplitude du spectre, donc on va aller chercher la norme de ces nombres complexes à l'aide de la commande apps simplement, et ça c'est ce qu'on va venir récupérer ici dans notre vecteur x. Vous savez également que la FFT nous retourne un résultat qui, en termes d'amplitude, n'est pas totalement correct. En réalité, ce résultat, il est multiplié, dans ce qui nous est retourné, il est multiplié par un facteur n qui est ici le
nombre d'échantillons qu'on a fournis à la FFT et qu'on peut donc venir déterminer en regardant quelle est la longueur de notre donnée Y. Et donc, vous vous souvenez que le résultat qu'on récupère avec l'instruction FFT est multiplié par ce facteur n. Il s'agit d'un héritage de la DFT, comme ça a été expliqué lors du cours. Et donc ici, on va venir compenser ce facteur en venant simplement diviser le résultat qu'on a obtenu par ce facteur n. On sait également que le résultat qui nous est retourné par la FFT, en réalité, on va être intéressé de n'en garder qu'une moitié, la moitié supérieure, puisqu'on avait un effet miroir qui était présent dans le résultat qui nous était retourné ici, et donc on va pouvoir ici venir dire qu'on ne va garder que la moitié du spectre, donc on va garder à partir du premier élément jusqu'au n divisé par 2 élément plus 1, puisque rappelez-vous qu'il y avait également une composante d'essai qu'il va falloir récupérer. Et ça va donc ici nous permettre de venir garder uniquement la moitié supérieure du spectre, à savoir ce qui nous intéresse. Ensuite, comme on a supprimé la moitié inférieure, si vous vous souvenez également, cette moitié inférieure, elle est présente simplement parce que dans un spectre, on peut avoir des composantes sinusoïdales qui aussi soit à une fréquence positive, soit à une fréquence qui est négative. Et donc, c'est pour ça qu'on avait cet effet miroir et les raies qui pouvaient tourner dans un sens ou dans l'autre sens à la même vitesse. Ici, inévitablement, comme on a gardé que la moitié du spectre, on a quelque part sacrifié la moitié des amplitudes en faisant ça. Et donc il va falloir venir ici, venir multiplier ce qu'on a obtenu par 2 pour faire cette correction au niveau des amplitudes. Et ça, c'est correct à faire, sauf pour un élément, à savoir le premier élément ici de notre vecteur qui contient la composante continue, puisque cette composante continue, elle, ne tournant pas, n'avait pas été divisée par 2 et donc n'avait pas besoin qu'on vienne préalablement la multiplier par 2. Donc voilà, en faisant ceci, j'ai appliqué la FFT et j'ai appliqué également ce qu'on appelle les corrections d'usage, toutes des choses qui sont nécessaires et qui sont dues à l'algorithme et au résultat que nous retourne l'instruction FFT dans Matlab. Donc avec ça, j'ai en fait déterminé ici mes différentes amplitudes. Ce qu'il me reste à déterminer, ça va être ici mon vecteur des abscisses, donc la fréquence des différentes amplitudes en question. Alors pour pouvoir déterminer ça, on va venir calculer ce qu'on appelait la résolution fréquentielle. Alors cette résolution fréquentielle, elle est égale à notre fréquence d'échantillonnage divisée par le nombre d'échantillons que l'on va avoir. Et une fois que j'ai déterminé cette résolution fréquentielle, je vais venir me créer un vecteur ici, petit n, qui va contenir en fait les indices de mes différentes raies. Je sais que la première raie, c'est une composante continue, donc elle va devoir démarrer à 0, elle sera une fréquence nulle pour être une composante continue. Et puis je vais simplement aller par pas de 1 jusqu'à rang n demi pour venir créer le vecteur avec les différents indices. Notez bien qu'en faisant ceci, je vais avoir le même nombre d'éléments que ce que j'avais obtenu ici, bien entendu. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir venir créer mon vecteur des fréquences qui va simplement être l'indice multiplié par la résolution fréquentielle comme ceci. Et puis je vais pouvoir venir représenter le résultat et comparer avec ce que on vous attendait, ce qu'on vous annonçait comme résultat à obtenir ici. Et vous voyez donc qu'on a quelque chose qui est tout à fait correct. Alors le jour de l'examen, il fallait rajouter le titre, les légendes des axes, etc. Pour la résolution ici, je ne pense pas que ce soit nécessaire. On nous demande ensuite, sur une feuille à part, d'expliquer et de justifier la nécessité des différentes opérations qui ont été appliquées pour représenter ce contenu fréquentiel. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué ici préalablement lorsque j'étais en train de taper le code. Donc là, vous avez eu les explications nécessaires normalement. Et on nous demande, pour terminer, d'expliquer le ou les problèmes qui ont été rencontrés
ou qui sont plutôt rencontrés sur ce spectre fréquentiel et d'expliquer à quel phénomène est-ce qu'ils sont dus. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Ce qu'on peut constater, c'est que on nous avait annoncé initialement une composante continue d'amplitude 75. On peut aller voir si on la retrouve, et vous voyez ici qu'on a bien la première raie, qui est la raie à la fréquence nulle, qui a une amplitude qui doit valoir 75 d'après les graduations qu'on voit là, donc là on est bien correct. On nous annonce une onde fondamentale qui est à 20 Hz, donc on sait que notre résolution fréquentielle, on ne le sait pas parce que je ne l'ai pas laissé lisible, on va regarder quelle est la valeur de notre résolution fréquentielle. Vous voyez ici qu'on a une résolution fréquentielle de 4,95, donc en fait là, 1, 2, 3, 4, 5e raie qu'on a là, qui devrait probablement être notre fondamentale, elle n'est pas exactement, en l'occurrence ici, à 20 Hz, elle va être à 5 fois 4,95. Non, pardon, 4 fois 4,95 puisque la première raie est à 0. Donc on est un tout petit peu en dessous des 20 Hz, ce qui était prévu. Et puis on s'attendait à avoir également des harmoniques de rang 2, 3 et 20, donc qui devaient être situés à 40 Hz, 60 Hz et 400 Hz. On voit bien qu'on a des pics, 3 pics comme ça ici qui viennent, qui sont à peu près autour des valeurs attendues, mais vous voyez également qu'il y a toute une série d'autres valeurs qui sont présentes là autour. Donc on a affaire à un phénomène qu'on appelle les fuites spectrales, en anglais c'est spectral leakage, et ce phénomène, il est dû à quoi? Il est dû au fait que notre résolution fréquentielle ici ne va pas nous permettre de représenter exactement le contenu fréquentiel du signal, puisque comme vous le voyez, avec la résolution fréquentielle qu'on a ici de 4,95 Hz, on ne va pas pouvoir arriver tip-top sur 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz et 400 Hz. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que notre signal temporel, celui qu'on est venu représenter ici, ne contient pas un nombre entier de périodes de l'onde fondamentale. Vous voyez ici qu'il y a quelques valeurs en plus qui sont venues se rajouter. Et donc, on avait sinon 1, 2, 3 et peut-être probablement 4 périodes complètes, mais avec ce qui est venu se rajouter ici, ce n'est pas le cas, ce qui nous amène à avoir ce phénomène de fuite spectrale qui est présent. Il va falloir donc venir corriger ça, et ça va faire l'objet de la troisième question qui est présente ici. Donc voilà, on va maintenant chercher donc à corriger ce problème de fuite spectrale. Pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On a dit en fait le problème initial, il vient simplement du nombre d'échantillons qu'on a fournis à l'algorithme FFT et du fait qu'on n'a pas un nombre entier de périodes de la fondamentale qui est contenu dedans. Donc on va devoir venir appliquer un certain fenêtrage de façon à pouvoir corriger le problème en question. Alors, pour ce faire, on va se rappeler quelle est la période de notre onde fondamentale. Donc on avait dit que la fondamentale, c'était dans l'énoncé ici au-dessus, la fondamentale, elle oscillait à une fréquence de 20 Hz, donc la période correspondante va simplement ici être égale à 1 sur 20 Hz. Et ce qu'il va donc falloir faire là maintenant, c'est faire en sorte qu'on va garder un certain nombre d'échantillons de façon à avoir une période complète de la fondamentale qui soit présente, sachant que on vient échantillonner notre signal, on ne peut pas toucher à la fréquence d'échantillonnage du signal, et qu'on a été venu calculer ici qu'on échantillonnait à 1 kHz, donc avec un pas d'échantillonnage de 1 milliseconde. Alors, si je regarde un petit peu quelle est la période de la fondamentale, vous voyez ici qu'on se retrouve avec une période de 50 millisecondes. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir venir calculer le nombre d'échantillons que je vais chercher à garder? Je vais simplement pouvoir dire que je vais prendre la période de ma fondamentale et je vais venir la diviser par mon pas d'échantillonnage ici qui était de 1 milliseconde. Alors si je viens faire ça, vous voyez que j'obtiens 50,0000. Pourquoi est-ce qu'il y a ce 0000 qui vient derrière? Probablement à nouveau parce que dans ce qu'on était venu faire comme calcul ici, avec le mode, il y avait sans doute, vu que c'était des données expérimentales, un tout petit écart et un nombre qui était pas exactement avec un chiffre rond là derrière. Donc moi j'étais venu faire un arrondi au niveau de ma fréquence d'échantillonnage, je ne l'avais pas fait au niveau de la période d'échantillonnage. Donc je vais venir simplement le refaire ici pour éviter tout problème par la suite et être certain qu'on garde bien exactement 50 échantillons, puisque je dois me retrouver ici avec un nombre entier.
Une fois que ça c'est fait, je vais maintenant pouvoir retravailler mon signal Y en disant que Y1, donc je mets le 1 parce que je fenêtre sur une période, c'est égal à Y du premier élément et je garde N1 éléments simplement. Je vais faire la même chose avec mon vecteur T, donc T1 ça va être égal à mon vecteur T du premier élément et je garde N1 éléments également. Et puis, je vais pouvoir venir représenter ces données-là pour m'assurer que j'ai bien quelque chose de cohérent désormais au niveau du nombre d'échantillons qui soient présents. Et vous voyez ici qu'il semblerait bien que j'ai en effet une période entière de la fondamentale qui soit présente. En tout cas, vous voyez que la première et la dernière valeur ne sont pas les mêmes, ce qui est important. Alors pour être certain de mon coup, je pourrais tout à fait dire que je vais rajouter un échantillon ici et voir ce que ça donnerait. Vous voyez que dans ce cas-là, l'échantillon qui est venu se rajouter ici tout à la fin est bien le même que le tout premier échantillon ici. Donc là, j'aurais gardé un échantillon en trop puisque j'aurais 2 fois la même valeur qui se représente. Donc ça confirme bien que l'échantillonnage que j'avais fait avant était tout à fait correct. Une fois que ça c'est fait, j'ai corrigé le signal et donc on me demande d'afficher le contenu fréquentiel. Donc en fait, je vais pouvoir reprendre le code que j'avais déjà exploité ici et venir refaire la même chose, mais cette fois-ci, je vais venir travailler sur Y1 et non plus sur Y. Et je vais venir travailler, oui, le vecteur n, ça c'est correct, il est bien changé. Donc si je réapplique le code en question, vous voyez maintenant ce que l'on obtient ici. Et donc si on reprend les données qui nous étaient fournies à l'origine, vous vous souvenez qu'on nous avait parlé d'une composante DC d'amplitude 70, on voit bien qu'elle est présente ici. On nous avait parlé d'une composante qui était à 20 Hz, qui était la fondamentale, d'une composante à 40 Hz, à 60 Hz et à 400 Hz. Et vous voyez qu'on retrouve désormais bien les raies telles qu'elles avaient été annoncées et que entre les raies, on n'a plus aucun problème qui est présent puisqu'on a maintenant fait un fenêtrage qui est tout à fait correct. Question suivante, on nous demande donc de passer ce signal au travers d'un filtre dont la fonction de transfert nous est fournie ici. Vous constatez que c'est un fil du second ordre, vous constatez qu'on le caractérise à l'aide d'une pulsation oméga c et du coefficient d'amortissement réduit xi qui est égal à 0,65. On nous demande donc de créer la fonction de transfert du filtre en question et puis de trouver son temps d'établissement à 99%. Donc pour ce faire, la première étape, ça va être de créer la variable S, la variable de Laplace. On peut également venir simplement utiliser les paramètres qui nous sont donnés, donc oméga c et xi, pour pouvoir, une fois que ça c'est fait, simplement venir écrire notre fonction de transfert h en fonction de ce qu'on lit là au-dessus, donc comme étant une fraction de 1 divisé par s carré divisé par oméga c au carré, plus 2 fois s fois xi divisé par oméga c plus 1. Ça nous donne notre fonction de transfert. On peut venir vérifier le résultat obtenu. Voici. Une fois que ceci est fait, on nous demande donc de trouver le temps d'établissement du système. Alors le temps d'établissement du système à 99% est égal à 5 fois la constante de temps du système, et la constante de temps du système, elle est déterminée par le pôle le plus lent du système en question. Donc on va regarder quels sont les pôles de notre système. Ici vous pouvez constater qu'on a bien un système d'ordre 2 qui contient 2 pôles complexes conjugués, ce qu'on aurait pu dire puisque le coefficient d'amortissement réduit ici est inférieur à 1, donc on a inévitablement affaire à des pôles complexes conjugués. Et vous vous souvenez que la constante de temps, dans ce cas-ci, va être égale à l'inverse de la partie réelle des pôles en question. Donc on va pouvoir venir récupérer la partie réelle des pôles,
Et puis, une fois qu'on a récupéré la partie réelle des pôles, on ne va en garder que un des deux, puisque vous voyez bien ici qu'on se retrouve avec deux fois la même valeur. Donc si je prends par exemple avec l'instruction max, je ne vais garder que un des deux pôles, ou la partie réelle de un des deux pôles, et vous vous souvenez que la constante de temps, c'est égal à, enfin la partie réelle de ce pôle, c'est égal à moins 1 sur t, la constante de temps. Donc la constante de temps est égale à moins 1 divisé par la partie réelle du pôle en question, et voilà qu'on a ici la constante de temps de 2,7 millisecondes de notre système. Ce qui nous intéressait, c'était bien de récupérer le temps d'établissement à 99%, donc le temps pour atteindre le régime établi, je note ça SS pour steady state, qui est égal à 5 fois la constante de temps en question, et voilà qu'on se retrouve ici avec une certaine valeur négative parce que j'avais oublié de mettre le moins dans la ligne précédente lorsque j'ai calculé la valeur de la constante de temps de mon système. Et voilà que je me retrouve donc avec 13,4 millisecondes qui sont nécessaires à atteindre le régime établi avec le système en question. Question suivante, on nous demande d'appliquer en entrée de ce système, de ce filtre, le signal Y d'origine sur lequel on a travaillé, et puis d'appliquer la FFT sur le signal de sortie qu'on aura obtenu en sortie donc de ce filtre, mais ça en régime établi. Donc première chose à faire, ça va être de venir voir quelle est la réponse du filtre quand on vient le solliciter avec le signal d'origine. Vous savez que l'instruction qui permet de calculer la réponse d'un signal quelconque d'un système à une sollicitation quelconque, c'est l'instruction LSIM. Je vais donc lui préciser que je dois venir appliquer un certain signal sur mon filtre H, et le signal en question, c'est le signal Y, et je vais l'appliquer à chacun des moments contenus dans mon vecteur T pour obtenir le signal de sortie YF, F simplement pour filtrer ici. Une fois que ça c'est fait, je peux venir superposer sur un même graphe le signal Y et le signal YF et obtenir la figure qui est ici, sur laquelle on voit en bleu le signal d'origine qu'on est venu appliquer en entrée du filtre, et on voit également en orange ici ce qu'on obtient en sortie du filtre, donc c'est le signal ici qui est filtré, et ça se voit puisqu'on voit bien que les composantes qui semblaient osciller plus vite, les hautes fréquences qui sont contenues dans le signal bleu, ont été lissées ici. Ce qu'on sait également, c'est que ce qu'on a obtenu comme réponse ici, c'est une réponse qui contient un régime transitoire et un régime établi, et on sait que le régime transitoire, il dure durant les, on a calculé avant, 13,4 premières millisecondes, donc ici quelque part, et après on arrive dans un régime qui est un régime établi. Nous, ce qu'on souhaite, c'est appliquer la FFT sur ce qu'on a obtenu en sortie en régime établi. Et donc, pour ce faire, il va falloir isoler une partie du signal qu'on a récupéré YF, de façon à être certain qu'on vienne se mettre uniquement en régime établi. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on est en régime établi? On est en régime établi à partir du moment où on se retrouve avec des éléments dont la valeur temporelle dépasse ici le temps qui était nécessaire à atteindre ce régime établi, donc 13,4 millisecondes. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver ça? On va simplement essayer de trouver dans notre vecteur T quels sont les éléments qui ont une valeur supérieure à ce fameux TSS. Si je fais ça, vous voyez que j'ai une série d'éléments qui répondent à ce critère. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir quel est le premier élément à partir duquel je suis en régime établi. Donc, je vais venir prendre la valeur la plus petite. Et cette valeur-là, ça va être simplement un index que je vais mémoriser ici dans la variable index pour me dire qu'à partir de cet index, je suis en régime établi. Et ce que je vais donc faire, c'est maintenant venir récupérer mon signal orange, mais seulement à partir de ce régime établi. Alors, pour venir faire ça, je peux soit me mettre juste après ce TSS, donc juste après les 13,4 millisecondes, ou bien, sachant que ici j'ai de l'ordre de 200 millisecondes de données, je pourrais aller me mettre un petit peu plus loin et garder les données un peu plus loin, parce que comme vous le savez, après 5 fois la constante de temps, on est à 99%
du temps d'établissement, donc en fait on n'est pas encore tout à fait en régime établi, et donc en allant se mettre un petit peu plus loin, eh ben, on pourrait se rendre plus confortable. Donc ce que je vous propose, hein, ici pour l'exemple, c'est de venir dire que YF, donc Y filtré, mais en régime établi, ça va être égal à YF depuis un certain moment, donc l'index, je vais par exemple dire que moi je vais mettre 5 fois plus loin que l'index que j'avais obtenu, et je vais aller jusqu'à 5 fois plus loin cet index, plus ici un certain nombre de points que je vais chercher à garder. Alors combien de points est-ce que je vais chercher à garder? Pour ça j'anticipe déjà un petit peu la sous-question suivante, parce qu'en fait on me demandait bien d'appliquer la FFT sur le signal de sortie, et puis de comparer ça avec ce qu'on avait sur le signal d'entrée. Et comme vous voyez, ce qu'on a représenté ici au niveau du signal d'entrée, c'est le signal sur lequel il n'y a pas de fuite spectrale, donc c'est le signal qui a été correctement fenêtré. Et rappelez-vous que le fenêtrage, on l'avait réalisé ici, en venant simplement limiter le nombre de points qu'on prenait à la valeur N1. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire que je vais chercher à garder justement les N1 points, donc depuis index x5 jusqu'à index x5 plus N1, simplement pour être certain de garder le nombre de points qui soit pertinent pour avoir un fenêtrage sur une période, et on va évidemment vérifier ça tout de suite ensuite. Je vais faire la même chose pour mon vecteur temps, en disant que je vais donc venir depuis l'index x5 jusqu'à index x5 plus N1 point, et je peux ensuite venir simplement représenter ça avec un stem sur TF1 et YF1 pour voir les valeurs que j'ai gardées. Et vous voyez ici ce qu'on a gardé, ça semble être visiblement une période. Alors on peut s'en assurer encore une fois en venant regarder quelle est la longueur, le nombre d'éléments qu'on a. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on se retrouve ici avec 51 éléments. Si on remonte un petit peu et qu'on vient voir, notre N1 ici était de 50 éléments. Donc en fait, on a gardé un élément de trop. Et donc, pour éviter de garder cet élément en trop, on peut simplement venir dire ici qu'on va garder un élément de moins ici. Donc on va plus N1 moins 1, ce qui va nous permettre de bien garder 50 éléments tout rond et de ne pas avoir un élément excédentaire. Le fait qu'on ait gardé un élément supplémentaire, c'était dû probablement, il faudrait que je reprenne une feuille de papier pour faire le raisonnement, mais c'était dû au fait que donc on se retrouvait ici avec un certain élément de départ, le premier, ici la même chose, plus N1, et donc en fait ce premier élément n'avait pas été compté dedans, d'où le fait que je viens le décompter ici avec le moins 1 pour être certain de ne garder que le nombre d'éléments qui étaient réellement souhaités. Ok, donc maintenant que les données sont préparées pour pouvoir appliquer la FFT, on va simplement pouvoir aller récupérer notre code qui appliquait la FFT ici, et venir l'appliquer sur notre signal YF1 cette fois-ci. Alors pour pouvoir venir l'appliquer sur le signal YF1, on va obtenir, en l'appliquant, on va obtenir un certain spectre que je vais noter XF, pour dire que c'est simplement celui qui est filtré ici. Je pense avoir fait toutes les corrections nécessaires. Au niveau de la résolution fréquentielle, il n'y a pas de raison que ça change, et donc ceci étant fait, je vais pouvoir venir représenter le spectre, cette fois-ci, de mon signal filtré. Vous voyez que la composante ici à 400 Hz a été méchamment atténuée par le passage par le filtre en question. On nous demande ensuite de comparer le spectre qu'on avait avec le signal d'entrée et celui du signal de sortie. Alors celui du signal de sortie, je l'ai déjà représenté ici. Donc je vais simplement pouvoir venir rajouter maintenant celui du signal d'entrée, comme ceci. Je vais pouvoir peut-être ajouter une légende pour que ça soit plus clair, en précisant qu'on a le premier signal, c'est celui
de sortie du filtre et que le second signal, c'est le signal d'entrée. Et en venant superposer les deux, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que on a les premiers raies qui ne semblent pas être affectées, ou pas beaucoup en tout cas, et puis la dernière raie, c'est la 400 Hz sur laquelle on a eu une atténuation plutôt marquée qui a été appliquée. Ça nous amène à la dernière question de l'énoncé. Donc on nous demande de comparer le signal temporel en sortie du filtre en régime établi, notre fameux YF1, avec celui qui a été reconstruit à partir, qui pourrait être reconstruit à partir de l'analyse fréquentielle qu'il faudrait stocker dans YR. Et donc on va reconstruire ce signal temporel d'origine à l'aide de différents sinus. Donc quelle est l'idée là derrière? L'idée ça va être de se dire repartons du spectre qu'on vient d'obtenir ici pour le signal de sortie, donc c'est notre fameux spectre XF, et essayons sur base de ce qu'on sait de reconstruire le signal temporel correspondant et puis venons le superposer avec ce qu'on a obtenu en YF1 pour voir s'il y a une différence qui est présente entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour l'instant dans notre signal XF? Vous voyez ici qu'on se retrouve avec c'est un vecteur qui va donc contenir une série d'éléments. Il contient autant d'éléments qu'il y avait de données temporelles dans le signal YF qu'on lui avait fourni, et rappelez-vous qu'on était venu limiter ce nombre de données à 50 en l'occurrence. On voit ici qu'on a la composante continue, qu'on a une composante qui est à 20 Hz, on a une composante qu'on sait être à 40 Hz, on a une composante qui est à 60 Hz, et on sait qu'il y en a une encore qui est à 400 Hz plus loin. Donc ce qu'on va pouvoir venir faire simplement, c'est dire que on va venir reconstruire notre signal YR comme étant, premièrement, XF, la composante continue simplement, plus XF, on va prendre la composante à 20 Hz ici, fois la sinus de 2 fois pi fois une certaine fréquence. Alors, quelle fréquence est-ce que ça va être? En réalité, on l'a ici dans notre vecteur f, notre vecteur des fréquences. Donc, on peut dire que c'est la deuxième fréquence de notre vecteur f. On sait que ça correspond à du 20 Hz. Et alors, 2pi f fois t, évidemment, donc fois mon vecteur tf ici, qui correspond donc, puisque je vais devoir venir comparer ça avec ce que j'avais obtenu en YF, ça correspond ici à ça. Alors ça va pas être, si ça va être TF en l'occurrence, non ça va être T simplement, excusez-moi, on va le faire avec le vecteur T pour pouvoir venir comparer ça. Non, je vous dis une bêtise puisqu'on doit être ici en régime établi. Et donc pour être en régime établi, je vais devoir travailler avec mon vecteur TF1. Voilà qui est beaucoup mieux. Alors ça c'est fait maintenant pour la deuxième composante. Il va falloir faire ça pour, enfin c'était donc ma fondamentale. Voilà pour mon harmonique ici. Donc ça correspondait à la composante continue, 20 Hz, 40 Hz. On sait qu'on a également du 60 Hz qui est l'élément suivant dans notre vecteur ici. Et donc, on a pour finir une dernière composante qui, elle, était ici à du 400 Hz. On sait qu'on a une résolution fréquentielle de 20 Hz, que le premier élément c'est la composante DC, donc le deuxième correspond à du 20 Hz, le troisième élément correspond à du 40 Hz, le quatrième élément a du 60 Hz et ainsi de suite. Et donc pour aller chercher celle à 400 Hz, on va aller chercher le 21e élément. Voici. Une fois que ça c'est fait, on va venir représenter ce signal-là
pour s'assurer qu'on n'ait pas fait de bêtises et qu'on ait une allure qui semble être correcte. Voilà ce que ça donne. Ici, on l'a sur une période, ce qui n'est pas un problème. On ne nous imposait pas spécialement de venir faire cette représentation sur plusieurs périodes. Et ce que je voudrais bien faire, c'est venir superposer à ça ce que j'obtiens avec le signal YF1, qui est donc le signal que j'avais récupéré ici directement en sortie de mon filtre. Donc, je vais venir ici dire que je travaille également avec TF1 et YF1 cette fois-ci. Je vais venir mettre une petite légende. Signal reconstruit dans un premier temps et signal YF1 dans un second temps. Et voilà ce qu'on peut obtenir ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut donc observer ici qu'on se retrouve avec un certain décalage entre les deux signaux. Et ce qu'on nous demande, c'est de justifier pourquoi est-ce qu'il y a un certain décalage qui est présent entre les deux signaux en question. Ce décalage, il est simplement dû au fait qu'on n'a pas travaillé ici dans toute l'analyse fréquentielle qui a été faite. On s'attendrait a priori à obtenir les deux mêmes signaux. Donc ce qu'on peut observer ici, c'est qu'il y a un certain décalage entre ces deux signaux. Et ça peut paraître surprenant. Pourquoi est-ce que ça peut paraître surprenant? Simplement parce qu'en fait, ce qu'on a utilisé ici, XF, donc le contenu fréquentiel, c'est ce qu'on a récupéré en faisant l'analyse de notre signal YF1. Donc c'est bien sur base du signal YF1 ici qu'on a obtenu notre XF qui n'est jamais que son contenu fréquentiel. Et donc si on repart de ce contenu fréquentiel et qu'on reconstruit le signal temporel, ce qu'on voit c'est qu'on n'obtient pas tout à fait YF1. On obtient un signal qui lui ressemble très fort, mais avec un décalage temporel. Alors à quoi est-ce que ce décalage temporel est dû? Il est simplement dû, ce décalage temporel, au fait que on n'a pas tenu compte de la phase de notre analyse spectrale. Ici, dans tous les cas de figure, on s'est à chaque fois contenté, à travers l'instruction abscissi, de venir prendre la valeur absolue de nos vecteurs tournants sans jamais tenir compte de la phase, et cette phase va, dans le domaine temporel, nous amener à avoir un certain décalage temporel entre les deux signaux. C'est ça qu'on peut simplement observer ici. Voilà qui clôture cette résolution d'exercice. J'espère que ça aura permis de clarifier les choses qui devaient encore l'être et je vous souhaite une très agréable fin de journée.